Hello, my name is Tomás Rosada. I'm a senior agriculture economist. I work in Mexico, and I am the TTL of the project Strengthening Agriculture and Food Systems by Promoting Access to Finance, AGROINCLUYE. This is a $575 million project, of which $300 million is being financed through an IBRD loan to Mexico, and it will mobilize an additional $110 million from the counterpart institution FIRA and another $165 million from participating intermediate financial institutions. The development objective of AGROINCLUYE is to contribute to expanding access to finance and improve the economic and climate resilience of targeted beneficiaries in selected areas of the country. This project has basically two substantive components. One is a credit line, and the second one is an Agri-Tech Platform, which we will describe in more detail later on in the video. As said, the project aims to promote rural financial inclusion and the promotion of economic and climate resilient agri-food systems by supporting FIRA, the implementing entity, to expand access to finance for productive purposes through a credit line intermediated by FIRA to participating financial institutions for on-lending to agro-industrial enterprises through a model of contract farming called Programa de Desarrollo de Proveedores. And the second objective is to improve the quality and availability of information and financial instruments to participating financial institutions, agro-industrial enterprises, and rural producers through the development of a new digital Agri-Tech platform. Muy buenos días. En esta ocasión quisiéramos presentar el proyecto AGROINCLUYE y me gustaría empezar por una motivación de cuáles son las tendencias y desafíos que pensamos que este proyecto AGROINCLUYE puede ayudar a resolver. Son fuertes los retos a nivel internacional asociados al crecimiento demográfico, sobre todo de toda la población en el medio rural. Se observa también una tendencia al crecimiento económico y mayor demanda de alimentos, una alta tasa de pobreza y desigualdad, pero sobre todo concentración en este rubro hacia adelante, la presencia y manifestación del cambio climático en el ámbito agroalimentario y sobre todo una tendencia que no es menor, que es una disminución en las tasas de crecimiento de la productividad. En el caso de México, es un país que adiciona algunos otros retos, como es una concentración de la pobreza y marginación en nuestro medio rural, una baja productividad relativa, particularmente del maíz, carencias de infraestructura y deficiencias en la comercialización, una fuerte concentración geográfica de la producción y también una creciente exposición a eventos climáticos y sanitarios adversos. Por último, bajo grado de inclusión financiera y acceso al financiamiento en el campo. ¿Cuál es la génesis de este proyecto? FIRA ha establecido un programa institucional cuyas prioridades se centran en la inclusión financiera, la elevación de productividad y eficiencia y la sostenibilidad con el medio ambiente. Objetivos prioritarios que son claramente paralelos a los que el Banco Mundial ha establecido. ¿Qué es lo que detectamos conjuntamente? Nosotros detectamos asimetrías de información, pero también oportunidades importantes de soporte al desarrollo próspero de productores, que son todas estas asociadas al uso de nuevas tecnologías. Bueno, no es un misterio que la asimetría de información es una de las principales barreras para la inclusión financiera y queremos nosotros que esta plataforma va a permitir abatir estas asimetrías de información. En un segundo momento vemos asimetría de información de la oferta de servicios financieros y creemos que la tecnología nos asiste también para que reciban mejor información. Y en un tercer lugar está el soporte para el desarrollo próspero del productor. Ya no solo incidir en los servicios financieros, sino en que tenga mejores insumos, mejor información y sobre todo mejor prevención de riesgos. Esta es la plataforma Agri-Tech que se incluye en el proyecto AGROINCLUYE y que hace uso de un ecosistema digital de información que se construirá en el proyecto. Este ecosistema digital consiste de indicadores geoespaciales. Tendríamos un ecosistema que incluye información agroclimática,
ecosistema que incluye información de los servicios financieros disponibles. Consiste también en poner a disposición de los productores asistencia técnica que pueda ser intercambiada por medios digitales y muchos otros elementos adicionales que se pueden ir sumando a este ecosistema digital en beneficio de los productores. Bueno, los beneficios de esta plataforma son para 3 participantes muy relevantes de nuestro sistema. Por supuesto, el productor en primer lugar, las parafinancieras, que son empresas que agrupan la producción que viene de una diversidad de pequeños productores, y finalmente los intermediarios financieros, que son los actores principales en el otorgamiento final del crédito, que en la actualidad constan de una red de 106 trabajando directamente con FIRA. Los beneficios: elevar la productividad de las parcelas de productores, reducir, como dije, las asimetrías de información en el acceso a servicios financieros y también en la comparación de los mismos, disminuir costos de originación y supervisión de crédito y mitigar riesgos en todo el sistema al anticipar riesgos que afectan la actividad. El Banco Mundial es claramente un socio estratégico al contar con una amplia experiencia, recursos técnicos y financieros. Nosotros creemos que el Banco Mundial es un aliado importante, no solo por los recursos que puede traer a este proyecto, sino también porque comparte los objetivos estratégicos que yo describía en un inicio. Contaremos con el Banco Mundial para asistencia técnica y también una línea de crédito orientada a que el crédito al campo en México se dirija en mayor cantidad, mejores condiciones y con un mayor tino. En resumen, este es el proyecto AGROINCLUYE y bueno, aquí FIRA reitera su compromiso y su anhelo de poder llevar este proyecto a buen término de la mano del Banco Mundial. Muchas gracias. For the development of the Agri-Tech Platform, a blueprint has been produced that will serve as basis for an international bid that will help the project hire development, piloting, and implementation of the Agri-Tech Platform. The end goal is to transform the Agri-Tech Platform into a one-stop shop digital tool for the agricultural sector in Mexico. The team has also received complementary grant financing from the Korea Green Growth Trust Fund to build in a smart farm system pilot component in the project. Working with FIRA's 5 Technological Development Centers, CDTs, the funding will be used to support the adoption of smart farm technologies in 5 pilot sites. FIRA CDTs will monitor the performance of the smart farms, and it will gain technical capacity for optimal conditions for selected crop types, in particular regions, localities, and for replicating these pilots. Hi everybody, my name is Ashish Prasann. I'm an agriculture economist and a member of the AGROINCLUYE project team, the World Bank team for Mexico. Today I'm here to tell you a little bit about the Agri-Tech Platform, which comprises component 2 of this project. Now this is a $5 million investment by our client FIRA in order to design, develop, test, launch, and operate integrated and multi-service Agri-Tech platform in Mexico. Now, the design of this platform is such that it comprises 3 modules explicitly catering to 3 types of clients for FIRA. Namely, these are financial intermediaries, agro-industrial enterprises, and rural production units. So this platform is intended to be a one-stop shop for all of FIRA's clients and operate as a center for information, knowledge, and access to financial services, which is the overall project objective. Now, to understand why this is so revolutionary, it helps to take a step back and recognize the status quo. It is today the case that much of the information collected and processed by FIRA is currently provided to agro-industrial enterprises and farmers
frequently in a non-digital format. And this is through a really large network of promoters and technical consultants that make up FIRA's field network. And it is notable that this comprises of 100 offices spread throughout the country. So really every day there's a large amount of information being generated and collected related to markets, costs, supplies, inputs. And this real sector intelligence is right now not being optimized and utilized to the extent possible. So really this platform is a digitization for service delivery, and it is intended to harmonize and integrate a set of information derived from 26 ongoing projects at various stages of development within FIRA. Now these projects range across the board and include projects which consist of a credit platform, an insurance platform, georeferencing and monitoring of farms through geospatial tools, and a real reorientation of the centers for technological development, which are really 5 major centers for agricultural research and development in Mexico. So from the World Bank side, investing in this data and innovation platform really brings together Agri-Tech and FinTech and has potential to really scale up services beyond the project as well. And in the medium to long term, we expect this platform to be a provider of services or an ecosystem enabling platform that can help financial intermediaries, agribusinesses, and downstream producers to receive digitally enabled. A little bit about the beneficiaries of the Agri-Tech platform. While agro-industrial enterprises and rural producers receiving technical assistance and credit under Component 1 are the main beneficiaries of the Agri-Tech platform, this is true mainly during the project life. We really expect that this Agri-Tech platform will eventually become a one-stop shop for all the producers and actors in the agri-food system in Mexico. As you see on your screen, there's a representation of the Agri-Tech platform in which FIRA's information and knowledge hub will be comprised of different layers feeding into the platform itself. Now, given the number of layers of information that is being synthesized, the use cases have really strong implications for climate benefits, in fact, simply because they include highly specialized information like agroclimatic, hydrometeorological alerts and information, high-resolution digital soil maps, and compliance monitoring using remote sensing applications, digital extension, and green and climate-smart credit profiles. So, given this whole range or menu of services, we expect the platform to yield significant climate co-benefits as it scales to other additional services related to climate-smart agriculture as well. Therefore, this project and the platform are highly relevant for Mexico and the World Bank's focus on green, resilient, and inclusive development. We are super excited to see how this platform transforms Mexico's agri-food system. Thank you.